Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi minisodes na kama K, man. Kabla sijaingia, guys. Hapana. Nyinyi watu ni hatari. A couple of episodes back, niliwaambia I got some cheddars to give you, man, courtesy of Sendwave. Na nikawapatia instructions pale. Hey! Mumemwagika hapo kama nzige. Mpaka nikasema, na nilikuwa tu nimepanga kupatia watu 10 peke yake. Si niongeze kidogo. Let me just... Because, mumekuja sana. In fact, I'm touched. Do your story? Let me think about it. I might just add a few more people. Kwa watu ndio... wengi wasaidike. Sasa, in case you're wondering, nilikuwa nimeambia watu bana wa join Sendwave pale, use my promo code Abel. Ukiingia pale, load at least $10 first of all, na kugonga $3 hapo because you're wonderful. Alafu unaingia kwa kuna ka opportunity pale. Unaweza jishindia dola zingine 50 on top. Yeah, 10 lucky winners will get $50 hapo, which is what, 6,400 and something. Yeah, it's good money, man. Yeah, so if I were you, ningeingia hapo. Link iko kwa description. Enda gonga hiyo link, download Sendwave and do the necessary, man. Sasa, in case you're wondering, Sendwave ni a digital wallet, that enables you to hold, send and receive money in digital dollars. Sasa, iko available in over 100 countries. And the beauty about it is that you can, withdraw that money in the currency of the country that you're in. Yeah. So, you need to get yourself that Sendwave. Because if you don't jump on the wave and download Sendwave, you're missing out. Sasa, wadau, you're missing out. The winners will be announced sometime between 9th and 11th. Hapo. So, if you still haven't done so, this is the opportunity. Ingia hapo, do the necessary, and you might just walk away with $50. All right? That's what's up. Twende kazi. Mkurugenzi! Oh, my man! What is this? Young and stupid, fresh out the kitchen, man. Na kabla sijaingia, you know what we gotta do, man. Lazima tupige a super shout out to a super customer of the day. Na leo ni none other than Anthony Kimani. Wewe! Hapo sawa, maze, big shout out to you, Anthony Kimani. Uliingia pale ukafanya mambo yako. God bless you. God bless you, man. Yeah, na anyone else mwenye amecheza pale kwa site, maze, tunakucheki, tunakulola. Endelea hivyo maze, na tunakupenda sana, tunakutambua na tunakudhamini wewe. Watu wa nguvu sana hawa, watu wanatu... Nyinyi? Sijui kama mnajua ni nini mnafanyaga kwa maisha zetu. So endeleeni hivyo. Mali tunaendelea kuleta kama K, mtaona mali mpende. Itakuwa safi sana. Alright? Na mtu yote ajapitia pale, mkurugenzi.ke is where it's at. Ingia, hata kama ununui, ingia tu, uchungulie tu, angalia maluku hapo nini, pata inspiration. Ndio maganje zikikuja unajua straight, hii ndio nataka kuchukua. Ama bas, tupige luku, tukae fiti, tusikie poa. Nice. Now, wangwana, nimeongea mambo ya watu kukoniwa hapa nje nini. Na najua inauma. Kukoniwa inauma. But ile uchungu zaidi ni kukoniwa na mtu ambaye unamjua. Kukoniwa na mtu wako wa karibu, it slaps different. Iyo Yani kwa family gathering unamuangaliaga hivi, unaangalia hiyo stew inachemka, unamuangalia. Yani stew siwezi tu mwekea kwa hii. Sasa kuitengwa niweke kwa... Siniibie bana, na unajua tutakutana family gathering. Sasa
Kuna familia iko huko upande wa magharibi, huko Western. Hii familia ni familia imebarikiwa. Sababu gani? Kwa hii family watu wawili wako kwa kikosi. Pale Jamhuri Day unaonaga is right. Wako pale wanasukuma mambo sawa sawa. Na ni poa waliingia huko sababu at least wanasaidia mzee hapa. Wazazi walikuwa wameng'ang'ana nao sana. Sasa at least wakiwa wawili hivyo, si mambo inakuwa iko mufti. Lakini sijui kwa nini kila family iko sangi tu, yani kuna tu black sheep anakuaga hapo. Mtu unashindago huyu, wewe umesaidiwa, umepata shughuli yako safi, umeingia kazi, usaidii kitu, ufanyi nini? Na tusemi ni lazima usaidie, lakini si hata ukuwe tu muungwana. Wewe you are the reason why kuna kuga tu na shida kwa familia. It is a problem. Anyway, now mandugu ni wawili wamechukuliwa, wako kazi pale ndani. Mmoja amebarikiwa, amepata nini? Amepata mrembo pale. Mpeleka mrembo pale, wazazi hata wameona mrembo, wamesikia vitu, wamefurahi. Kwisha na wako pamoja. Fact hata wamebarikiwa, kuna mpaka watoto sasa wako kwa picture nini. Na maisha inaendelea sawa sawa. Lakini huu mwingine mkubwa, shaona mtu tu ni sumbua. Unashindwa wewe, nini tutakusaidia namna gani? Iko siku hii story naipiga kwa perspective ya huyu binti mwenye ameolewa kwa hii familia. Si unaona binti amepata mjama wake ako pale, na huyu mjama ako na ndugu yake mkubwa pia ni wa hiyo kamambo. So huyu na ndugu yake na familia yao ndio wanajua huyu mtu mkubwa ni mtu bure. But huyu mrembo hajui. Unajua ni wakukuja, ni mke wetu huyu, wacha tumshield na hii takataka yetu ya familia. Hakuna haja tuanze kumwaga mtama mbele ya mgeni. Wacha sisi mambo yetu ya familia tu. So mrembo wetu hajui hii ndogomothi ni mtu bure, ana habari. So yako hapo, mambo iko sawa, kila kitu iko fresh nini. One time huyu mkubwa anawaita. Anawapeleka mahali tu huko hizo hoteli za kifahari huko magharibi. Huko Western ni mahoteli gani? Anawaingiza kwa hoteli bana. Hata watu wanashindwa. Bwana, kwani huyu jamaa leo amevuna wapi bwana? Anatuleta kwa hoteli hii, magavana ndio ukaa hapa. Akasema nyama ichomwe, iletwe hapo, wakule waoge nayo. Walikula nyama ya 15,000. Unajua nyama ya 15,000 ikiwekwa hapa, hiyo mnakula yani it's crazy. Manze mpaka huyu mrembo bibi ya huyu brother mdogo anashindwa, huku kwa hii family watu wana move different. Huyu ni brother in law anatutreat hivi. Hapa niko sawa, nimeangukia familia yangu. Laiti angalijua. Kidogo manze, after masherehe, kijana manze anatoa bag kama hizi zenye mnaekaga laptop ndani, manoti anatoa hivi manze, anaziweka mpaka kwa meza, anaonyesha pesa nyingi, iko in millions. Mob ni karibu almost ifike 3 manoti. Mpaka manze watu wanashindwa. Hata sisi tunafanyaga hiyo kazi wewe unafanya bana, but mimi sijawahi nini kitu kama hii. But anyway, brother yetu amebarikiwa, wacha tusikie good. So wakapiga sherehe yao na wakamaliza na wakaenda. Unaona sasa huyu mrembo wetu ameshaona huyu ni mtu anajiweza. Huyu ni mtu ako sawa. Bas. Kukakuwa na recruitment. Sasa watu wanafaa warekrutiwe, waingie wapi? Waingie kikosi. Huyu kaka mkubwa ameenda, amepiga gospel huko deadly. Ameambia watu huko
mimi kama unataka kuingia hii kamambo, mimi ndio kusema. Kama kuna kitu nimejaza ni hizo barua za hizo. Na kupiga barua yako, we unaingia straight mpaka kwa kikosi. So of course kila mtu anawanda, so ndio tupate barua, tunahitaji ngapi? Tafuta 1,300. Kupiga barua yako safi nini? So kota 1,300 hapa, 200 pale. Wengine wako desperate, wanatoa 500. Watu wanatoa 600. Watu wanatoa pesa ndio waingie hii kitu bana. So anakuja anaziokota. Then barua mnapewa. Mliandika na yeye. Hakuna barua mnapewa. Hiyo yote imeenda. So kumbe hii ndio hustle kijana amekuwa akisukuma. Ndio kwa maana ile siku alitokea na bag ya nini then mrembo anakam kudiscover, by the way, some things zinaanza ku make sense hapa. Juu anatokeaga na hiyo loot, but within 2 months at best. Sister unaweza kuwa na 300. Maka unashinda, how do you blow almost 3 million shillings just like that? So anyway, not their monkey, not their circus. Wakaendelea na maisha yao. Another year comes by. Same drill. Sasa hii raundi afanyi huko mbali mahali alikuwa amezoea. Ameamua kuileta wapi? Mtaa. So ameingia hapo Western. Anaambia kila mtu hapo kwa village, sasa mimi mjue kuingia huko kwa nini? Bila mimi wewe, bila mimi kuingia huko ni tricky. So mtu aende ajigonge mfuko, atafute X amount, akuje nimpige barua niko nazo hapa nimejaza. So hiyo ripoti inafikia jamaa mmoja kaneiba kako hapo, anasikia kwa hivyo tukitoa ganji tunaweza ingia kikosi. Tekengori anaenda kwa familia yake, anamwambia unajua ule brother ya nani na nani, si mnajua anakuaga kikosi. Amesema tukimtafutia 1,600 tunaingia ndani. Kweli? 600 yake njema. Hivyo ndio tumepona. Wacha familia ijipige mifuko, wacha familia iuze mpaka vitu, watafute 1,600. Familia wakaenda wakagather 600,000 shillings chap, wakaenda wakapatia nani? Mjamaa. Of course hakuna barua. So mjamaa akachukua akampatia barua, akamwambia sasa wewe, ile siku watu wanaingia kule, enda wewe uko ndani, wewe tumemaliza kazi. So of course the boy hapa ako super excited juu finally ameingia kikosi. The day inafika ya watu sasa kwenda kuripoti. Jamaa mazee anapiga tekengori mpaka siko sure ni baraka gani alienda, but ilikuwa imeandikwa hapo kwa barua. Na akafika huko mazee very happy, very excited. Akapatia jamaa hapo barua. Jamaa anashika barua anaiangalia, anaangalia boy anashindwa. Hii sisi ndio tulikutumia. Kabisa. Akamwambia kijana, mimi sijui mazee ni channels gani ulitumia bana kuingia hapa, but this is not us. Mtu yangu umekoniwa. Acha tu nikuulize, by any chance ndio upate hii, uliambiwa sijui toa shilingi fulani? Wachi hapo. Buda, hii barua si yetu. Uligongwa. Wacha boy ako devastated. Familia imeuza mpaka vitu huko sababu ya hii kitu. Alafu unakam kuambiwa hapa kwa gate, manze wacha hata kuingia ndani kwa hii gate upiti. Haupiti. Because it's fake. So manze boy akalia hapo kwa gate. Na huyu jamaa the officer mwenye nini akaona this is bad. Mtoto unaweza ona hopes zake zote zilikuwa kwa hii kitu. We must do something. So I think alimuorganize na makarao. Enda report ini wizi nini watajua vile watakacheza. Na I think alimsaidia juu wale makarao pia walicooperate. So makarao wakakama wakasikiza story vizuri, wakasema okay, haina mambo.
kuna a junior officer alikuwa amechukuliwa pia yeye kwa recruitment ingine, but sasa si military officer police. Akaambiwa sasa, kama wewe ndio tutakutumia kwa sting operation juu wewe unakaa bado miangu unakaa hujapiga hiki kitu. So akaambiwa sasa, wewe tunataka tuingie na wewe maskan fulani, huyu atapigia ule mwenye amempatia hii barua, amwambie amepata kijana mwingine mwenye yako na hiyo 600 pia anataka barua. Akikubali tu wakutane, tunamnasa. So kila mtu akakuwa kwa game sawa. So kijana akaambiwa sasa, pigia huyo mjamaa mwenye amekupatia hii barua. Akacall, ni aje poa. Manze, yani hata nimecall nikwambie tu manze, thanks Jo. Asante sana. Sasa kuna boy wangu ako game ba sana, na hawa ni wadosi, ako na mpaka hiyo pesa cash as we speak. Unaonaje anaweza saidika hata yeye apate? Of course ule jamaa hiyo side nyingine akasikia kuna sosita cash mali, akasema kwa nini miudu? Kwa nini ufanya nini bana? Tukutane bana, tupatie kijana barua aingie. Bas tukutane wapi? XYZ nini bas tutakutana. So cops washajua place ya commit nini, wakaingia huko kikosi kizima. Like hao cops waliingia huko mazee na mbwembwe design. Kila mtu alikuwa kwa hiyo vicinity, alikuwa karao. Waiter akaambiwa nisaidie na apron kidogo, karao akaivaa. Makastoma 2-3 wamekaa kwa nini, ilikuwa ni makarao. Huyu kijana mwenye anakuja hapa kama the new recruitee ni karao. The only civilian ilikuwa huyu kijana mwenye yeye ndio reason ya sting operation. Kijana si wa military ndio huyo ameingia akapata vijana 2 pale. Huyu nishagonga 600. Hii ni potential 600. Amefurahi mbaya sana. Amevuta kiti, ameketi, wamebonga hapo nini, anasikia poa. Akamwambia sawa. Kijana amekwambia vile tuna operate? Ameniambia. So mali iko? Niko nayo. Iko hapa. Kaekewa 600 kwa meza. Na inatakaga tu uishike. Unajua hizo sting operation hivyo ndizo operate. Hii pesa first of all inakuwa ni pesa ya hizo serial numbers waga zimeandikwa chini in advance nini. Wanatakaga tu uishike. Ukishaingiza tu kwa mfuko umekubali hongo. So jamaa amefurahi nini, akachukua pesa, akaiseti na akatoa barua, akampea. Dakika hiyo kila mtu anasimama tu. Wap. Makastoma wanasimama hapa. Ule waiter ndio huyo amekuja. Tekengori wamekuja wamemzunguka. Ni aje buda? Sisi ni maafisa kutoka XYZ. Kitu mnafanya ni makosa. Tunaomba tukushike tafadhali. Hivyo ndo jamaa wetu anatiwa mbaroni. Of course, ripoti inafika wapi? Nyumbani kwao. Sasa nyumbani pale, si mnakumbuka ndugu yake mdogo? Ni hiki tu. Wazazi pia wanaambiwa, ni aje? Bana kuna kijana wenu bana ameshikwa kule. Bana alikuwa anapiga shughuli ya hongo. Hata alichukua pesa ya jirani yenu mmoja. Huyo jirani ndio amefanya ashikwe. Okay, sawa, haina mambo. So kesi kabla kesi ipelekwe, wazazi si lazima wajikimbize huko na ndugu yao nini, but wakaenda na cousin ya hawa watu. Sinaona masoja ni 2 wako na cousin fulani anakuaga ni msema form. Ukiwa kwa ngori kiasi nini, anajua simu 2-3 za kupiga, unaelewa. Mkosagi hao watu, I know a guy. So huo kuzo akakam pia. So kuzo hata I think akamwambia msijali juu nyinyi familia kunaweza kuwa na emotions na nini, wacheni mimi deal na hii story. So kuzo akaingia huko ndani, wakabonga nini. Makops pia wakabonga na wazazi hapa. Ikasemekana sasa the only way hii kesi inaweza isha ni ile 600 ilikuwa imeibiwa irudishwe yote, ndio tusipeleke hii kesi mbele. Sawa, ikakuwa ndio hivyo. Bas jamaa wetu akatolewa prison, jail, na akakubalishwa kurudi kambi. Imagine sasa ni wazazi wapambane, wajipige mifuko, watafute 600 ya kurudishia ile familia yenye imetandikwa, ndio hii kesi isiende mahali. Jamaa si akarudi wera huko ndani. Wase wakaanza kazi ya kutafuta hii 600. Hebu imagine we ni mtu kumbafu lakini familia yako iko tayari yani. So majamaa mazee wakajiita meeting kama familia. Mzee akasema,
hapa Western nakuaga na property. Na hiyo property nikiuza siwezi kosa kama 800. But since ni jambo imetupata na dharura nini, niko willing kuiachilia hata na hiyo 600. Ndio ukijana asikose hii kazi, sababu akikosa hii kazi sasa itakuwa mbaya. Huyu mdogo wa hii baradhuli, sababu pia yeye ni mtu wako kwa kikosi nini, wakakaa chini na huyu bibi yake mpenzi, wakajiuliza kuna haja kweli ya kukubali dadi na vile amesweat hivi akule loss? Hakuna haja, wacha sisi tununue nini hiyo property, ikuenika tumeinunua kwa dadi na hiyo pesa, hata kama ni hiyo 800 yenye alikuwa anasema, then at least bado itabaki tu kwa familia, so itakuwa ni kama mzae ameumia sana. Ndio kijana afanya nini, at least apone. But before that lazima tutafute pesa ya haraka juu already kushaanza kuwa na pressure. Inasemekana anahitaji tayari at least aonyeshe goodwill, awekelee kitu kidogo. Huyu bride brother mdogo akasema, since hapa kwa homestead tuko na mambuzi kadhaa, wacha tuziuze. Tukishauza ile ndo tutapata, tumsukumie aanze kuoffset pole, sababu kuuza property inaweza chukua, before tupate hii do ya kununua hii property itachukua time, juu ni loan. Unajua tunainunua na loan, na loan haiendagi leo unapewa kesho, hapana, you kwa process. So wakabeba mbuzi zote zao wakapeleka sokoni huko, sijui ni Malaba ama ni wapi huko, wakaenda wakauza mbuzi. Kuuza mbuzi hawakuuza zote, kuna zingine zilikuwa zijakula fiti ama zilikuwa young kiasi, so zingetoa do fiti, but they managed to collect a total of 100 and something thousand, chini ya 110 hapo. Hiyo ni poa ya kuanza. At least kama nina deni yako ya 600 nikupige 100, at least nimekusho nimeanza at least. So wakagather hiso, then wakamwambia haya tumegather, so tunafaa turushe wapi? Akasema nirushie mimi juu imesemekana ati lazima wadosi wangu wa verify hizi transactions, ndio ni isikae ni kama tunacheza vitu zetu chini ya maji. So nirushie mimi nionyeshe hata wadosi ndio ziende kwa hii familia yenye niligonga. Wakasema sawa, wakamrushia. 2 weeks later, simu, ni aje? Si poa. Kwa nini? Hata zinawaongelesha niko njiani nikikuja home. Kwa nini? Superiors wangu wamesema hii kitu tunaipeleka pole sana, na wanasema tu ni kama tu nikubali hii kazi ishe juu clearly nimeshindwa kulipa. Hapana, si tulitoa, so wanasema hiyo kitu tunafaa kuwa tushaimaliza by now. Sasa ni kama tu hii kazi imeisha basi. Hapana, fanyaje? Waambie tunafanya 1-2 tutawasort. Sahi tu. So sawa, acha nijaribu kuwabembeleza. Bride wetu na brother yake wakajadiliana mbio, ikasemekana twende kwa bank tuone tunaweza pewa loan na kaje. Hata wachana na hii property kwanza, wacha tuende tuchukue tu loan ya kunyamazisha wale, tuone namna. Wakaingia bankiko, I think wakapatiwa kitu kama 120, if I'm not wrong, at least tu ya kunyamazisha wale. Wakachukua 150,000 wakarushia jamaa. Guys, watu nikaa wataki kusikia. Manze wamesema tutoe tu hiyo pesa yote haki. Mambo yendi fiti. Wananiangaisha huku mbaya sana. Guys, sasa tufanye aje? Itakuwa mbaya. Sasa hii kazi naona imeenda guys. Imeenda kabisa. Hapa sina amani. Ni mbaya. Hamna hiyo balance imebaki. Unajua mazee, hata nikisikiza hii story mimi mwenyewe niko najiuliza, kwa nini watu wengine ndio wanashughulika na ngori ni ya huyu? Why? Mbona? Anyway, nilijipata nikianza kukasirika tu. So watu wakajadiliana, wakajiambia, ile teke hii kitu inatutoa hapa, tunahitaji usaidizi yake, otherwise brother yetu atapoteza kazi. Wakakumbuka
kuna ule cousin. Si niliwaambia je ule cousin? Don't worry, I know a guy. I will speak to XYZ. Maybe tukiambia huyo kuzo, juu alitusaidia mpaka jamaa hakuwekwa ndani. Si unaona jamaa ako nje sababu huyu cousin alicheza kiye. Wacha tumuongeleshe ndio at least atusaidie kwa hii ngori. Wakamvutia. Cousin, oi, ni ngori. Tunaweza onana? Wacha nika. Kuzo akakam, pressure iko wapi? Manze boy wetu atapoteza kazi. Ai, kwa nini? Maana wana mhanda deadly, unajua hatujawahi weza kumaliza kulipa ule boy ile 600. Kulipa boy 600. Bana, unajua ile nini ile kesi mpaka leo tunakimbizana nayo. Walituambia lazima tumalizane na huyu kijana, ndio sasa huyu kijana boy wetu mambo yake ikuwe sawa pale job. Unajua jamaa mpaka akalin back awaangalie vizuri. What do you mean? Ati muna deal na ile kesi? Mume kwa mkito wado? Mume mtumia how much? As at now 250. 200 what? 250,000 tumemtumia. Offset at least tukitafuta hii ingine 450, 350. Yani huo kuzo aliwaangalia akachoka tu. Akawauliza wangwana, brother yenu, mko sure ni brother yenu? Juu mimi sielewi kwa nini relative awafanyishe kazi ya upumbavu hivyo. Wakashindwa, kwa nini mtu wangu? Nikitoa huyu mtu police station, si nilikuwa nashughulika na hii kesi deadly na si nikaimaliza kabisa. Hii kesi iliisha the moment tu jamaa aliachiliwa arudi kazi. Tulikuwa tushaimaliza. Mulimalizaje? Tulimaliza sababu number 1, ndio alichukua 1,600 ya mtoto, but alichukua in what way? Alimuibia? Hakumuibia. Mtoto alimletea kabisa. Wazazi walileta pesa. Kwa nini walikuwa wanaileta? Walikuwa wanaileta sababu walikuwa wanamhonga awapatie barua ya kuingia jeshi. Very nice. So huyo mzazi mwenye alipatiana 600 pamoja na huyo mtoto wako na hatia ya kuhongana wapate wapi? Kazi kwa serikali. Brother yenu pia ako na hatia yake. But because hata huyu complainant alikuwa anafanya kitu illegal, hiyo kesi iliishia kwa police station. Hakuna shilingi hata moja huyu brother yenu ameitishwa. Alifaa atoke hapo arudi kazi with immediate effect. Sababu pia kule mambo iko sawa sawa, hakuna mtu anakimbiza hii kesi mbele. So as we speak, kijana wenu amekuwa kazi kama kawaida. Hiyo pesa yote mumekuwa mkimtumia imekuwa ni pesa yake ya mfuko ya kuenda sherehe, kama mumemtumia 250,000, sababu hakuna mtu amelipwa hata shilingi ya hiyo kesi. Na kama mnafikiria na wadanganya, tafuteni hiyo family iligongwa, waulizeni kama wamepata hata shilingi kwa hiyo pesa. Walai na wakakama wakagundua hata Bob ile familia ikulipwa. In fact waliambiwa mnafaa kuwa ndani. Nyinyi kama wenye mmegongwa mnafaa kuwa ndani sababu mlikuwa mnahongana. So mchague, mtakimbiza hii pesa mjiingize kwa ngori ama mtaachana nayo na mlearn lesson. Ile familia wakainua mkono wakasema hatutaki, wacha ikae, na wakaenda. So umse amekuwa kinyonya hii pesa kutoka kwa ndugu. Hey guys, na mnasema kwa family gathering nimwangalie tu hapo, nikiona makaa hapa mbele yangu na yeye ako hapa tu na tusifanye kitu. Hivyo ndio wenzetu walioshwa 250,000. Si na wizi wa mabavu, na kaka yao. It's unfortunate. Yeah, as we speak hajarecover. Huyo msichana analia daily. Paka anakaaga tu hivi, akiona tu mtu amepita na uniform ya jeshi anakumbuka. It's bad. I hope huyo ndugu yao learn lesson na akuwe mtu akona akili. Otherwise it's bad. Okay wadau, wacha nifungie hapo. Imekuwa tu sana. Mkuwe on the lookout sababu saa hii naona itoki kwa watu wa nje. It be your own. Hao ndio wanakufanya mbaya. Haya, imekuwa tu sana wadau. Tutaonana round 2.
Adios muchachos. Peace and stay safe. Haya.